Ostani tako ukipljena. Ja sam zapravo već na prvom dejtu bio toliko nekako začaran da sam pitao, odnosno rekao sam joj da mislim da će ona biti moja žena. A ja sam na tom istom dejtu počela nesvjesno, spontano pjevušiti tan tan taran, tan tan taran. A zapravo smo oboje znali odmah da je to to. Zaprosio me na Antarktici, što je jako ziheraški jer nema šanse da neko odbije prosjedbu na Antarktici, to je čarobna atmosferi. Htjeli smo obilježiti to na neki svoj način, napisali smo svoje vlastite zavjete i htjeli smo ih izgovoriti u društvu naših najmilijih, najbližih ljudi i to u prirodi. I onda smo odlučili krenuti na medeni mjesec u trajanju od godinu dana na kojem ćemo pokušati od ljudi saznati što je za njih ljubav. I tako bar malo približiti sebi odgovor na to pitanje. بالنسبة للبنت طبعا مرة صعبة وتمر بظروف يعني نفسية جدا سيئة لأنه يعني 胃に畜生にも劣るような本当に何でしょう人間としてしてはならないことを生まれたばかりの子供と家内にしてしまった。Nakita na kami kamahoro ng burong na gira biniaso ba? Nandokotso ako na. Nandokotso ako ba? Oui, parce que moi, ce que je vois, c'est que comme il est amoureux d'un homme, ce que cet homme lui apporte, moi, je ne peux pas lui apporter. Son heridas que te remueven. Tú ya estás sanando y vuelven a tocar la herida y te duele. Es un sueño que no se ha podido realizar. Après la beauté de la danse et de notre passion, la rencontre de notre passion. La lune de miel. La lune de miel. Il y a toujours le crash. Et le crash était en Afrique parce que tout de suite on était dans une vie quotidienne. Une zone de conflit en plus. Dans une zone de conflit et ce qui a réveillé beaucoup des ombres. So I had this whole fantasy in my head about what marriage could be because I'd lived alone so much and I had to do everything. I had to chop my own wood and wash all my own dishes and do everything, cook and clean. And, you know, there was no sharing of tasks. And so I think a part of my fantasy about marriage was very practical. And I think what happened in our relationship is that I came in with like a bit of a practical sense, and then it clashed a little with Laura because she had done all the practical and she was like, I don't want to focus on that. I want to like maintain our intimacy and like have communication and share feelings. And I was like, I really want to know whose job it is to do the dishes and to know what time we're having dinner each night so that we can both be there. بالنسبة للبنت طبعا مرة صعبة وتمر بظروف يعني نفسية جدا سيئة لأنه يعني فجأة طلعت من بيت أهلها ما كانت تقابل أحد تروح تعيش مع شخص غريب يعني فكان جدا يعني صعب يعني يبغى له تقريبا سنة كاملة لحد ما تقدر تتقبل الحياة اللي هي عيشتها أو تستوعب يعني إنه هي قاعد. Je suis toujours folle de lui, mais je pense que maintenant ça fait 15 ans qu'on est ensemble. C'est plus ce sentiment de petite fille, de petite jeune fille qui saute en l'air dès qu'elle voit son mec. Non, c'est plutôt, c'est mon meilleur ami, quoi. On se dit tout, on partage tout. Et maintenant, on voyage, on voyage tout le temps ensemble. On est des travel bloggers, donc on fait tout ensemble. C'est plutôt un compagnon de vie que cet amour excessif que j'avais quand j'étais toute jeune. Once you get married, now it's the romance will get stronger and stronger every day, every year that passes, because the more you're married, the more important you are to each other, and
and the more you show how much you value each other. Romantic means you are important to me. So we look for every opportunity to show that to each other, how important. So every part of the day can become romantic. You know, you're paying bills, and it's like, oh gosh, we have to pay these bills. No, these are not just bills. These are our bills. It's our bills. This is taking out our garbage. These are our dishes. We're shopping to buy a couch for our home. Everything, you start to feel each other in all the things in your home. Ganz normal in normalen Verhältnissen geheiratet. Das heißt, ich zu der Zeit noch als Mann und sie als Frau. Und das ist jetzt auch schon einige Jahre her. Анан үйлөнгөндөн кийин биле баштадык биз бири бирибизди. Ага чейин такыр сүйлөшкөн эмеспиз. Мындай эле таанычыбыз да. Үйлөнгөндөн кийин биз бири бирибизди биле баштадык. Бирок ал аябай жакшы бала экенин өзүн көрсөттү, далилдеди. Азыр дагы сыйлайт мени. Балдарыма да жакшы мамиле жасайт. 12 жыл болду, бир дагы урушпайбыз. Сен экөөсүн сүйлөшпөй келгенибизге деле анчейин деле өкүнө бербейбиз. Телевизорда ондай романтикалык күндөр андай бизде болгон жок чындыгында. Ja, und eines Tages, ich war im Büro, ich war kurz vor Weihnachten, letzter oder vorletzter Arbeitstag vor Weihnachten, und ich kriege einen Telefonanruf von ihr, wo sagt, ich schicke dir jetzt eine Mail und es ist eine wichtige Mail, die musst du lesen und bitte reagier nicht sofort, lies die Mail und sag erstmal gar nichts. Und ich habe gedacht, oh Gott, was kommt denn jetzt? Ich wusste, dass es ihr nicht gut geht, dass sie lange Zeit schon wirklich Probleme hatte, psychische Probleme, und irgendwas war nicht in Ordnung. Ich wusste nur nicht was. Und dann bekam ich halt diese E-Mail, wo sie mir ihre Gefühle offenbart hat und gesagt hat, ich fühle mich als Frau und bitte, bitte verlass mich nicht. Und da war ich natürlich erstmal wie vor den Kopf geschlagen, aber die erste Reaktion war eigentlich, dass ich einfach nur Erleichterung gespürt habe. Dass ich endlich wusste, warum geht's dir so schlecht? Ich hatte total Angst. Also ich hatte, glaube ich, noch nie so Herzklopfen und so viel Angst, einen Menschen zu verlieren, wie in dem Moment, als ich ihr gesagt habe, sie soll sich diese E-Mail durchlesen. Ich wusste eigentlich, dass wir nach so vielen Jahren, die wir zusammen sind, uns nicht trennen würden. Aber ehrlich gesagt hatte ich trotzdem massive Angst, weil ich wäre sonst richtig alleine gewesen und habe mir gar nicht vorstellen können, dass ich alleine lebe. Und es ist einfach gut so gelaufen. Und ich habe einfach dann nur zum Hörer gegriffen, sie angerufen und gesagt, also sorry, wenn du mich loswerden willst, dann musst du schon mehr bieten als das Thema. So how I describe that to my friends when they ask and admire our relationship, I say we're like two balls in a ball sack. And they're like, whoa, that's pretty strong way, frank way of out there way of describing it. But really, we're like two balls in a pool sack hanging out. He doesn't complete me. I don't complete him. He's not my better half. I'm not his better half, which is often we hear people describe their relationships. So that's how I look at it and that's how I see us. بین من و تو شاید گهگاهی با همدیگر رو نفهمیم، سخت بفهمیم، نیاز به زمان داشته باشیم، ولی کلاً در نهایت نه، مشکل خاصی با هم دیگه نداریم، یعنی خیلی خوبه همه چی با هم دیگه. The fact that we came from two different cultures, it's a good thing. I could tell him to help me in the kitchen and give me a hand. So this is an advantage. On the other hand, there is also the disadvantage that some of the things that happens
I don't understand it. We were brought up knowing that a man is supposed to take care of the animals, to find the house has everything that he needs, and the wife was to stay home, cook, and take care of children. But now we are both tired. The tradition versus modernity, it is very difficult, especially for us, for this generation. Our parents, the way I can remember so much about my grandfather because I don't have a father. But I remember my grandfather, I have never seen him going to the kitchen. I had never, maybe going and just speaking and talking. Saying hello and giving orders. And giving orders. But cooking, no way, no way. Washing dishes was. No way, I never, ever. The other day, I was sitting in bed on my computer chatting with my girl Francis, and I asked Francis, can you please help me with drinking water? And my brother was on the camera on the other side of the wall in Africa, and he started laughing. And I asked him, why? What happened? He said, God, you just sent your husband to bring you some drinking water, and you're just sitting down, not like you're delivering a baby. I said, yes. He said, wow. Because my brother is a black man in Africa, this type of things don't happen. It's tricky. It's tricky. I grew up in also maybe 70% modern. No, 70% traditional, 30% modern. So I'm trying to go the other way around, trying to turn the ratio the other way around. ما أقول هو صعب على المرأة عندنا في السعودية أكثر بصعوبته على الرجل. طبعا لأسباب كثيرة، لكن أعتقد أنه يعني الإجابة على سؤالك، أعتقد أنه هو صعب للطرفين، واعتقد انا بالنسبه لي انا اعتقد ان صعوبته على المراه خاصه المتزوجه حديثا في السعوديه صعوبه مضاعفه اكثر من الزوج. Sometimes even when I feel I need help, I don't really want to ask him because I don't want to nag him. I mean, he's the man. But the then tradition in her. Again, because I know he's also not that reserved, again I won't break my back trying to make him the man. I need help, I need it, so I'll ask. Well, I must thank God I have him because out there I know very many who don't get that. They don't get that help.とにかく結婚の生活はもう本当に喧嘩だらけですね。喧嘩だらけで殴られたり、私もね殴ったりお互いにしたんですけど、それはもう心の葛藤がすごくて、喧嘩はしたくないんだけどなんかこう我慢ができない。Na yo na kata na yata bayan lagi begitu stres na aku na mera mengit dang kata pokin na aku afadal tunugo na pen kata ni meata kata ni meata bayan lagi begitu stres na aku ingit dang kata pokin na meata na alto ngalugo na sumboya である書式の親分が私家に来てすすきは逃げてどこいるかわからないかって私聞いたんですね。だこういうことがもうこんなことが来たんだって思って、それで主人は私も子供も生まれたばかり子供も捨ててどっか行っちゃったんです。それはある女と彼女と一緒に逃げちゃったんですよね。だからもう私は本当にどうすればいいかってもう本当に分からなくなって、それでもう待っててみようと思って。One thing I noticed that the number one thing that's destroying marriages in America is love itself. And you think, how could that be? Isn't love the bedrock, the foundation of marriage? But the truth is, we don't get married for love that we're looking to take from each other. If you need love, go back to your mother. We don't get married for love, just like you don't marry someone for their money. If you marry someone for their money and they lose their money, then you're going to say, okay, let's get divorced. I married you for your money. I'm not getting money now. And the same thing with love. I married you for the love that I was going to get. As soon as you're not feeling the love, you're going to say, who needs this? Let's get divorced. On grandit sur des films d'amour de Hollywood ou de Bollywood où on se rencontre, on tombe amoureux et puis on vit dans la joie et l'harmonie toute notre vie. Et en fait, c'est pas vrai. Déception, c'est pas vrai. Parce qu'après la lune de miel,
on commence à s'engueuler, on commence à jeter les projections les uns sur les autres. Toutes nos blessures sont activées de part et d'autre. Et la plupart des gens, c'est là qu'ils lâchent la relation, qu'ils partent chercher ailleurs pour reproduire un peu la même chose. Et au fait, c'est à ce moment-là que le travail commence. 因畜生にも劣るような本当に何でしょう、人間としてしてはならないことを生まれたばかりの子供と家内にしてしまった。家族を捨てて自分だけ助かりたい一心で、そして逃亡生活をして、でもその大阪の町に着いて家内に電話しようと思うんですけど、何回ダイヤル回しても最後のダイヤルが回せないんですね。いなかったらどうしよう、いやいたらなんて言うんだって。で結局2時間かかりました。最後のダイヤル回して家内の声が聞こえた時、何も喋れなかった。でもそんな私を感じてくれたのは家内だったんですね。あなたじゃないのって、あなたなんでしょって、どこにいるの、命にやられてるんでしょ、大丈夫って、あなたが帰りたくなったら、あなたが帰りたくなったらいつでもいい、いつまででも待ってるから帰ってきてって、帰ってきてって、絶対そんなことなんて言ってもらえると思ってなかったし、許されるはずのない人間だったはずのない。一言も私を責めないで、待ってるって、帰ってきてって。When I say I've been difficult to live with, I have given Sarah some things to deal with during our marriage that have been difficult, and looking back, I wish they wouldn't have happened, but I think it's because of this. She was more committed to the relationship than I was. I always kind of, what I referred to as, kind of kept the back door open to another situation. I wasn't quite sure if I had made the right decision to be with Sarah. Donc la première fois qu'il m'a dit je crois que je suis amoureux d'une autre femme, j'ai eu très très peur, mais en même temps ça m'a guéri de ma peur parce qu'il m'a parlé, il me l'a dit, et il m'a presque demandé mon autorisation en fait. Il m'a dit si tu ne le supportes pas, je ne la verrai plus. Et ça m'a rassurée, énormément rassurée. J'ai senti que je pouvais avoir confiance en lui, qu'il allait rien me cacher, qu'il allait jamais me mentir. Et du coup, j'ai commencé à accepter l'idée que, après tout, on peut peut-être aimer d'autres personnes. BDSM or kink is something that really speaks to me. I very much wanted to bring my husband with me, but he discovered an opposite passion that he really does not have any interest in this world, and he gave me a certain permission to explore. And Joshua filled the role of mentor for a long time, and I fell in love with Joshua. I wasn't supposed to. I did not have permission for that, but it happened. And I was playing catch-up with my husband, trying to bring him in, even though I was going deeper and deeper into play and emotions and kink with Joshua, and I went much deeper than I was supposed to go. I was in love with him, and we were engaging in BDSM activities together, and I was having sex with him, which I wasn't supposed to be having. Bon, moi je suis tombé, alors, ce qui est assez étrange, c'est que en 2012, je suis tombé amoureux d'un homme. C'était un ami de mon fils, et puis c'est devenu mon meilleur ami, et puis d'un seul coup c'est devenu mon amour. Bon, je l'ai dit très vite à Alette, parce que c'est une chose étrange. So when my husband had some infidelity, is that what you call it? Infidelity. That's what you call it. An affair.
it was very hard on me, and it happened twice. The second time around, I didn't take it the same way, like, oh, devastation and sadness and insecurity and all the things that happened before, and, you know, hoping to God he didn't leave me. And the second time, which was, you know, years in between, but I was kind of fortunate in a way that it built my confidence up, because I realized that I could stand up to him, I could live without him, I believed in myself, I could raise the kids, I could probably be better off without you. And I told him that, and I believed it, and I was confident, and I think it took that in a way to give me that confidence. And when he saw that I don't need you, bye, and that I stood up to him and told him that, you know, I'm going to go on and I'm going to do really well. I kind of doubt you will, because you're shallow, and yeah, this is stupid. But the kids are with me and you're out. Oui, parce que moi, ce que je vois, c'est que comme il est amoureux d'un homme, ce que cet homme lui apporte, moi, je ne peux pas lui apporter. Donc, j'ai même une gratitude envers ce garçon. On en parle tous les deux, je lui en parle. Parce qu'il apporte à Franck des choses formidables que moi, je n'ai pas. That whole process of Sarah standing up to me, it really needed to be done. And from that point on, when she said, I'm going to be fine, I'm going to go on and do kind of all the things that we had dreamed of doing and kept doing, and your life is going to turn into shit, I kind of knew she was right. Et maintenant, je comprends qu'il peut aimer d'autres gens, mais ça n'est pour l'instant jamais été plus loin que de l'amour amitié. Je ne sais pas comment je vais supporter si un jour il va vraiment coucher avec quelqu'un d'autre. On verra, je sais pas. Bah, il se passera rien. We worked on it, and after a while I told my husband that I have other relationships, and they're emotional and they're sexual, and they're ongoing. And we went through a rough period where it wasn't clear, what are we doing now, and how do we proceed from here, and are we still together, or are we getting divorced, or are we going to be like a divorced couple but living in the same house for the kids, or what's going to happen? And slowly this situation has been clarifying, and my husband recently told me that our relationship is not defined by sexual exclusivity. It's not a cage. We have our own thing going. And we came to that point. And recently they met, Kat and Joshua and my husband, we all met, and my husband knows who they are, and they know who he is, and we're not one happy family yet, but we're not liars. Berarti mereka nuki dabut ambil siakan dabut pai nukono ini ambil awin aku rapi bengte nutusin kurenas nutusin break beran break kini kit uci cira berabut pawin aku berarti mereka semua paling nupi ambil nuki bin kuren rakikin imerotin oce ke beran nasi beran ek pergi nuki nasi ore zai nana nai dole gulle amore bajogi Tasana, Nikia, Nigibon Boyajo, Kagan Tasana, Kiasanadi. Come a cook, Mia, come here. Come on, Gia coach to cook, coach to coach Yassi. The me go, the ha. Chisi, it may good in a guy. Hakao gong me good ha. To get there, cook, coach to the me on थोड़ी बहुत तो अपनी चलती है, थोड़ी बहुत अंकल भी चलती है, ऐसे करके भाव प्रेम से सबकी थोड़ी भर के सबकी चलती है। मैं कमी हो आएगा
Kama me hintes ako kwit me hintes ako kwit e kleko debi. Me hi on asi ko ai ko to. To gen ai ko me hin ai me kwa ko ti sa on. Tem 22 anos que todo mundo fala que a TPM mas aí quando dela, enche a cara, bebe, fica falando que quer morrer velhinho do meu lado. Não, quando ele está bem. Porque normalmente tá mais bem do que ruim. Então, assim, a TPM dela, que era uma coisa meio de maluco. Mentira, quem tem TPM é você, não faz o louco. Então, todo mês, meu Deus do céu, eu não acredito que eu tô 22 anos. É só perguntar pra nossa filha passa, quem tem TPM em casa, se é eu ou se é ele. Aí depois que passa essa TPM doida dela... É você que tem TPM. Ela fica tão maneira, tão doce, cara, que acaba me dobrando. É um homem todo pateta mesmo, né? Aí, cara, pô, aí complica a vida de qualquer um. Aí voltou tudo normal. Então, não queira ou não queira, sempre a gente fala que vai morrer velhinho do lado do outro. Isso é fato. Ah, vamos sim. Eu vou ter que te aturar. De 22 anos. Isso é uma realidade, cara. Não adianta, eu não me vejo. Quando tô com raiva, eu me vejo separado, mas só quando tô com raiva. Mas passa rapidinho. Oh, we have so much fun. We fight like cats and dogs. We fight like cats and dogs. कई बार खा पी के आ जाते हैं, कहीं मुंह छोड़ते भी है, फिर कहीं बोलने के बाद फिर मैं खुद ही भूल जाती हूँ. Nakita na kami kamahoro na burong na gira may binaso ba? Nandokot ko ba? So that hiya kahoro ko ninam katambo ni. I'm kanin. Obo manigira kapurasagi magira. We fight and I'm always scared of my wife. Because of that only we have a successful marriage. Yeah. You have to be scared of your wife. If you're not scared of your wife, then you're gone. You know? Ba na pito taniya ba masasakan na kasibo na kutsambulo may na tanaw sa na vale iya sasakan ni kasibon. So fight that happen no happen. अरेंज मैरिज असल से ये है कि ये है कि अगर कभी कोई झगड़ा जहाँ हम एक दूसरे को छोड़ना भी चाहें तो इतना आसान नहीं होता क्योंकि दोनों फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं वो उस शादी करवाने में और जब हम चाहते भी हैं कि हम छोड़ें जहाँ मैं गुस्से हूँ जहाँ ऐसा है छोड़ने तो वो परिवार आ जाते हैं दोनों आपस में मिलते हैं दोनों समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा जिन्होंने शादी करवाई होती है वो बहुत से चीज़ें ऐसे करते हैं कि नहीं ये शादी नहीं टूट सकती. हाँ लव मैरिज में ये है कि दो ही बंदे इन्वॉल्व हैं दूसरे लोग फिर परिवार वाले ये कहते हैं कि तुमने ही करा तुम ही भुगतो. No. Yeah. No. Yeah. No. Yeah. من نمیخوام. I won't. من میخوام. Yeah. No. Yeah. Yeah. Tava com saudade de ser mãe, de estar ali sendo mãe. Tava com muita saudade do meu filho. Deu truque da barriga? Eu dei mesmo. Linda e maravilhosa, meu filho. Aí eu queria, mas eu queria engravidar. Não, mas eu queria um filho seu, não era seu não era questão de dinheiro, era amor. Ainda truque da barriga no Neymar, porra. Aí eu falei com ele que eu tava tomando anticoncepcional, falei que eu tava tomando remédio direitinho. Aí perguntei pra minha irmã, que minha irmã já era safa no assunto, né? Outra ser minha irmã. Aí eu falei, Tati... Ela que arrumou tudo, né? É, Tati e tal, não sei o que, ela me ajudou. Ela falou, Fernanda, sua menstruação chegou no 14º dia, direitinho, você vai que você vai engravidar. Caraca. Ah, meu filho, mas foi batata. Eu contei direitinho os 14 dias. No dia, ele meio que broxou, não queria funcionar direito. Era o destino, não era pra ser. E eu insisti. Falei, não, tem que ser hoje, tem que ser hoje. Morrendo cansado, com sono, só queria dormir. Falei, caraca, mas que existência. Dei meu jeito e consegui. No outro dia, eu falei, tô grávida. So how did we have a baby, being two women? It's not that hard, but but it also is complicated because you want to make sure to protect
the non-biological parent. So I'm the biological mom of Sage, of our son. And so I birthed him. He's on this rug. Right here. Ce qui est curieux, c'est qu'on a fait des enfants sans le vouloir. On n'a jamais planifié le moindre enfant. C'est venu comme ça. On s'est toujours demandé pourquoi. Non, on essayait de faire de la comment ça fait? Non, le contrôle. Mais ça marchait pas. On n'a jamais pu contrôler quoi que ce soit. Et les enfants sont venus comme ça sans le vouloir. Voilà. Mais peut-être au fond, on le voulait quand même. Ouais, on était très contents. En fait. Et de toute façon, ça a construit notre monde, en fait. C'est la base du monde. Et tout notre travail a tourné autour, en fait, des enfants. Our donor also has a partner, and then we thought of them as a couple, like they were our donor couple, because they were both involved with the process, and it was totally fun. It was a very intimate process fun for us because we went to their house once a month. It took a long time. It took 8 months, so it was a long process, and we got to know each other so well. It was just a very lovely process, and Renee, his partner, would be the one to bring us the cup, which we then put in a little syringe, and that's how we got pregnant. I was married really young. Actually, I didn't go to college. I was dating when I was young, and then she got pregnant, and then I married her, and we basically had 3 daughters. And now my oldest is 30, my middle is 29, and then my youngest is 27. And significantly younger is Marissa. हमारे बच्चा हुआ इनके सारे मुकलावा करके मैं लेकर आया तो 12 महीना बाद के माने एक बच्चा हुआ जिनके बाद के मान फिर 3 साल से फिर एक बच्चा हुआ फिर 3 साल से फिर एक बच्चा हुआ फिर 3 साल से एक बच्चा और हुआ फिर 3 साल से एक बच्चा और हुआ ऐसे करके हमारे 9 लड़का 3 साल बाद के मालूम हुआ પછી हुई 2 छोरियाँ जेकि 2-3 साल बाद के मान हुई हमारे पोता पोती मिल गया पोता पोती हो गया सब बहुत परगा साल की kata ngara uni na kaya sentai lakini mayu na bedere sentai nyam kayu ake ngara kapenya yunya nyana uta bedere ngara ini nebo amjo to loko miranto manon tana mi ata ngara ya ko andara monno ne sabana ra gero ngwan ne udo senja wana gule ne ligdo aka na neje pelo na do awo na la nigide jo ne dio na no na to monno na je ko gira na ti show aga mera na ne mera da kona senja gara do na do na wana na gara da dikita mare na ya re da nang la yondo yi. We've had quite a few challenges in our lives together, but there's one big one that happened with one of our children. You wanna? Yeah, we were on a ski trip with our kids. They were on a ski team, and we took them all to a ski race, and discovered one of our children was sick. And I took him to a doctor and found out that he had a very adult type of leukemia, a very serious type of leukemia. And he didn't have long to live unless we did some very aggressive stuff immediately. So threw us into hospital life, and that lasted really 18 years off and on. But for the first year, it was a bone marrow transplant. None of our other children were a match for the bone marrow transplant, but they decided to go with me. And I was not a great match, but the only match that they had to go with. And I almost died donating the bone marrow. And so our whole lives got turned upside down. I didn't even see our home for a year once the day that he got diagnosed.
We had to go to another bigger city, have the bone marrow transplant, and he had chronic rejection because we were not a perfect match. So that changed our lives and put that as the focus a lot. Nosotros estábamos esperando al bebé el 2014, antes de casarnos. Y yo lo perdí al bebé en el mes de noviembre. Yo fui al hospital, Marcelo me llevó y yo francamente ya no quería salir del hospital. Ya no me importaba nada porque yo había escuchado el latido de mi bebé. Los dos habíamos escuchado y te desgarra el corazón. Es algo de pensar que es un ser que nunca vas a poder conocer, pero que lo estabas esperando con tanta ilusión. Es muy difícil. Marcelo siempre me apoyó en esa parte. Yeah, it really affected the whole family. Every child then had a brother with a terminal illness that almost lasted 20 years. We were the parents of a child like that. And truthfully, I think most of us would say that he's almost become like a religious icon in our family. No le iba a dar yo la felicidad al poderle dar un hijo. Yo pensaba más que todo en él y decía, si yo no le puedo dar un hijo, es mejor que yo me vaya y que conozca otra persona con la que tal vez sí pueda empezar una nueva familia. Yo estaba dispuesta a sacrificarme por él, pero él dijo una palabra bien bonita que me detuvo. Me dijo, yo no me he casado contigo por tener hijos. Si Dios nos bendice, bien, y si no, vamos a seguir hacia adelante. Y eso es lo que me detuvo con él. Y digo, yo quiero estar con esta persona, con este hombre, porque lo amo mucho. Es una persona muy noble, muy sencilla, es auténtico. No lo cambio a él por nada del mundo. Yo quiero estar con él siempre. There's a lot of stories of how he just sort of endured everything that happened to him in a very brave way, and that by far is the biggest challenge. And I don't mean to be crying right now, because a lot of times we would tell him, brother, we don't know why you're going through this, but what it's doing to our family is amazing. It was an incredible test that everybody had to wake up and do. And we feel real bad that he had to endure all that pain in his body and so on, but I think we would all say that he's kind of our hero. And he passed away about 10 years ago, and we decided to do our own hospice care at home. And so he passed away in the other room there, and in his brother's arms, and that was quite an experience, taking care of your own child when they're dying. But it was precious.
そうね。25年。はね。27年だから25年。25年。55年ぐらいになる。55年か。なるだね。27年に結婚したから92だから55年かね。C'est comme un... Moi, je nous vois comme en voyage sur l'océan, un grand voyage. Je vois bien que moi, je tiens à la barre du bateau, mais c'est lui, le vent, qui souffle le bateau. J'ai toujours pensé que c'était comme ça. Et le bateau sans le vent, bah, il bouge pas. Et le vent sans bateau, il sert à rien. 愛せないはずなのに許せないはずなのに愛してくれた家内がいたからこそ今の自分があるしそしてこうやって今牧師としてこんな自分の人生を第二の人生を生かしていただいてるزشتیاشو میبینی زیبایی‌هاشو میبینی همچنان دوستش داری تو هر حالتی که هست همچنان دوستش داری و دلت میخواد که همش کنارش باشی چون که پیشش آرومی یه حس خوب داری کنارش For me الاحترام الحب هو الاحترام إذا ما في احترام ما في حب مو ضروري يكون في حب إذا كان في احترام الاحترام هو اللي يولد الحب و واقعا فکر نمی کنم که بشه عشق رو توصیف کرد باید احساسش کرد हमारे प्यार होता है हमारा अच्छा रहता हूँ और मैं दूसरा के ध्यान कोई रखता नहीं हमारी औरत के ध्यान रखता ये हमारी ध्यान रखता क्या पर कोई दूसरे के साथ के मन हम जाता नहीं ये दूसरे के साथ मैं नज़र पटकता नहीं अच्छा मैं भाई प्रेम से मैं बहुत रिया अच्छा रह रिया नहीं दो सोमवार ये अम्बेला ये नहीं दो सोमवार अभी इतने साल शादी हो जाने के बाद यह है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंस ज़्यादा बढ़ गई है मतलब हमारी लड़ाइयाँ बहुत कम होती हैं जो कि पहले बहुत ज़्यादा होती थी अभी मतलब मैच्योरपन आ गया और हाँ एक दूसरे का साथ मतलब अभी अच्छा लगता है पहले लड़ाइयाँ जो बहुत ज़्यादा होती थी अभी वो बहुत कम होती हैं तो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो अच्छा लगता है Yo na chaman tin cham tongan ni tin cham na tongan ni na le ke pe ke teng dai klasik lagi ni yo na ke tana ku me ata tong yan tana ku go na ke tongan na som ba klasik na me cham na Ande, respeito, carinho, cumplicidade. Vai falar da cama, não? É isso. Cama também, mas é isso. Claro. Um casal que não vai pra cama não é um casal, mulher. É irmão. Já tá quietinho. Olha o zuelo. Ogo itaju ogo zuelo mundu ora mu hupit amujitina. Ora mu pambat. Eventually, because people, they fight and they even get separated because of their differences. But we know eventually the conclusion of every fight is that, hey, it's all temporary. What are we even fighting for? That realization comes from spirituality. That realization comes that, you know, it doesn't matter if we leave this relationship and start looking for another one. Eventually, we will end up like this in the other relationship also. So why waste so much time, you know? Why not focus on the real thing, which is, you know, Krishna? Als ich nach 20 Jahren Beziehung dann gelernt habe, dass mein Ehemann gar nicht mein Ehemann ist, sondern eigentlich meine Frau und die Twins ihre starten wir zuvor, das ist für mich keine Frage, dass wir zusammenbleiben, weil das ist ein Schicksalsschlag, den einen treffen kann. Es ist irgendetwas, was passiert im Leben. Aber wenn man sich liebt und wenn man zusammenbleiben möchte und das Leben gemeinsam verbringt, dann gehört das dazu. Das ist etwas, was das Leben kreuzt. Man steht es gemeinsam durch und die Liebe kann sowas schaffen. Und es ist auch nicht wichtig, was andere Leute von einem denken, weil es ist wichtig, was wir beide
übereinander denken, was wir beide miteinander erleben, durchleben. Und da muss man sich gar nicht darum kümmern, was andere Leute über einen sagen oder nicht sagen. Leute reden sowieso über einen. Und wenn sie das nicht gut finden, was man macht, kriegt man es sowieso nicht unbedingt mit. Und wichtig ist, dass man zusammen ist, füreinander da ist und durch dick und dünn geht, so wie es. Ich sage halt auch immer zu den Leuten, denkt an das, was immer gesagt wird bei einer Hochzeit, in guten und in schlechten Zeiten. Und jetzt ist die Frage, ist es eine gute oder ist es eine schlechte Zeit? Weil im Prinzip ist es vielleicht für Sie, wenn man drüber nachdenkt, anfänglich eine schlechte Zeit. Aber im Prinzip hat die gute Zeit ja eigentlich erst begonnen. Das heißt, die schlechte Zeit liegt in der Vergangenheit. Und genau genommen kann man es nicht anders formulieren. Wenn man geheiratet hat, dann hat man im Prinzip die Verantwortung füreinander. Und zwar zu jeder Zeit. I think I would define love as commitment, being there for the other person, whether you agree with them or not, holding your tongue when you don't want to, knowing that you can prefer the other person's decision or desire over your own. Not that you're selfless, but completely, but I think just hanging in there and going through the hard times, even though you want to bail, even though there's reasons to bail. Yeah, that's part of it. That's all of it. Yeah, no, what she said, I couldn't say it better. That's okay. Yeah, that's perfect. Regarding love relationships, men and women, one of the wisest things I've ever heard anybody say was, men marry women hoping that they will never change, but they do. And women marry men hoping that they will change, but they don't. I feel really comfortable and safe if I'm with him, and love, full of love. It's like colorful for me. It's like my first love. And then, well, I know in myself I'm very in love, and yeah, I want to be with him. I will grow old with him. Well, I'm already old. Yeah. I mean, it's me. She wants to grow old. I'm already the old man. Pour moi, l'amour, c'est un état d'être. C'est vraiment comprendre que l'amour, c'est mon essence. Donc, c'est en fait une combinaison de mon esprit, de mon corps physique, de mon cœur et de mon mental. Que je me dis, moi, je me rappelle quand dans la rencontre avec Fabrice, j'ai fait un choix. J'ai décidé, je vais donner à cette relation l'amour. Je vais donner l'espace pour que l'amour puisse grandir. Et souvent, c'est cette notion de choix qui manque dans la définition de l'amour. Que l'amour, c'est un choix. Je peux choisir d'aimer comme je peux choisir de ne pas aimer. Kakao are. Are au are ko achou. Teka are ko achou. Aku are ko adaba. Teka are ko adaba. Aku are ko juwe shesi. Te kaka ujwa atem. Heka ako are. Oka isaku are akwe. Bang ya ko ngasi. Kake ikashuka tene uwa ko are ko gang. Kamaka are ko ara. Twa kwara.